Good morning, everyone. Can I request that for those who might come late, not that they are late comers, we occupy the front chairs so that when they come, they can go to the back, please? Can you use the chairs in front? Ba dirise ditulo tse di fa pele ga rona fa. Ke tla kopa gore ba ba tla gorogang thari ba tle ka mo pele ba kgone go dirisa ditulo tse di fa pele ga rona. A tumelang ka kwano ba gaetsho. Thank you very much. Can I request then that we rise for the national anthem? Ke a leboga ba gaetsho tla rameng ka dinao mme re opele pina ya setšhaba. Thank you very much. Re a leboga. I think first it's important that we introduce ourselves as a delegation. Ke bona go le botlhokwa gore re ikitsise gore re bo mang jaaka delegation e tlileng fa gompieno. We are a delegation from the FA Portfolio Committee in the National Assembly. Rona re delegation e tswang ko portfolio committee mo National Assembly. A committee on mineral resources and energy. Committee ya di mineral resources le energy. We are a committee that is responsible for oversight over the Department of Mineral Resources and Energy. Rona re energy e ikarabela mo go tlhokomeleng ditiragalo tsa lefapha tsa mineral resources le energy. So the department and the minister account to the committee. Me lefapha lona le ministera ba ikarabela go komiti e leng fa gompieno. On my left, we have far left, we have Honorable Lorima. Go tswa mo molemeng mo ke na le motlotlegi Malema. Lorima. Motlotlegi Lorima. Tshwarelo rra. I'm sure if fighters they had that name. Okay. Next to him, we have Honorable Zungula. Me fatuga gagwe re na le motlotlegi Zobula. Next to Honorable Zungula, we have Honorable Madokwe. Me fatuga gagwe re na le Honorable Madokwe. And next to me on my left, we have Honorable Mahlaule.
Mme fa thoko ga me re na le motlotlegi Matlhaole. On my right, we have Honorable Bilangulu. Motlotlegi Bilankulu ke yo nnang fo fatshe. Next to Honorable Bilangulu, we have Honorable Malinga. Mme fa ke motlotlegi Malinga. Next to Honorable Malinga, we have Honorable Volmarans. Mme fa re na le motlotlegi Volmar Professor Ramsimang. I'm the only one who's a Mr. I'm Mr. Luzipo, the chairperson of the Portfolio Committee on Mineral Resources and Energy. Na ke re Luzipho mme ke monnasetulo wa Committee ya Mineral Resources le Energy. Now, the reason I started by saying we are a committee, not the department, is because in many cases, people, they mistake or confuse the department with a committee of parliament. Ntlha ya gore ke simolole ka go tlhalosa gore rona re committee mme ga re lefapha e le gore go le gontsi o fitlhela e le gore batho ba tlhakatlhakanya ditiro tsa komiti le lefapha kgotsa ba tlhakatlhakanya komiti ba phalela ke go e farologanya mo go lefapheng. Committees of the National Assembly report to the Speaker of the National Assembly. Dikomiti tsa National Assembly tsona di karabela mo go speakera sa National Assembly. They call them portfolio committees. Di bidiwa jalo ka puo ya seeng gore ke di-portfolio committee. And committees of the National Council of Provinces, they report to the chairperson of the National Council of Provinces. Mme dikomiti tsa NCOP ke gore National Council of Provinces tsone di karabela mo monnasetulo wa NCOP. They call them select committees. Tsona di bidiwa jalo ka puo ya seeng gore ke di-select committee tsa tse di But- tlhophilweng. But these two houses, the National Assembly and the NCOP, constitute what we use most of the time loosely, what we call parliament. Mme NCOP le portfolio committee tsona di dira se go le gontsi re se bitsang gore ke palamente. Yes, because in most cases, people, they say the National Assembly is parliament. It can't be parliament if the National Council of Provinces is not included. Go le gontsi batho ba re National Assembly ke palamente, mme National Assembly ka se ke ya nna palamente fa e le gore NCOP yona ga ya akarediwa. Now, the Department of Mineral Resources is headed by a minister who is appointed by the president. Lefapha la Mineral Resources le eteletswe pele ke tona e leng gore yona e tlhophiwa ke mopresidente wa naga. So it's completely separate from the two that I've just talked about. Mme lona le farologane thata le tse pedi tse ke sa tswang go bua ka tsone fa. The reason I'm explaining this is that what we are going to talk about is what is proposed by the department, not by parliament, by the two houses, which is the National Assembly and the National Council of Provinces. Lebaka la gore ke tlhalose fa ke gore se re tlileng go bua ka sona fa gompieno ke selo se e leng gore se ngwa ke palamente mme e seng ke dintlo tse pedi tse ke sa tswang go bua ka tsone tse. The Department of Mineral Resources and Energy tabled in Parliament proposals to amend the Gas Act of 2001. Lefapha lona le ne la tlhagisa jalo ko palamenteng mme le sisinya gore go nne le phetolo ya molaotlhomo wa gase wa 2001. The Gas Act of 2001 came into law in 2002. Molao o ne wa tsenngwa tirisong ka ngwaga wa 2002. The reason the department is making these amendments is based on the fact that they say the Act of 2001 is a little bit behind the new developments, in particular technology developments. Lebaka la gore go sengwe diphetogo ke ntlha ya gore go boniwa fa ekete molao le wa maloba o saletse kwa morago segolo fa re leba diphetogo tsa technology tse di diragalang mo nakong ya jaanong. I'm sure we will all recall that if an act would be 20 years old, it will not meet some of the standards of today. Ra itse rotlhe gore fa re ka nna le molao e leng gore o na le dingwaga di le 12 ke molao o leng gore o ka se ka wa kgona go emelana le technology ya sešweng.
The second thing is that the amendment proposed certain sanctions and penalties that can be imposed if an operator is non-compliant. Ntlha e nngwe gape ke gore phetolo e se sentsweng fa e tlhalosa di-fine kgotsa tsona dikotlhao tse di ka tsenngwang tirisong fa e le gore batho ga ba ikamaganye le molao. This was not, some of those were not there in the Gas Act of 2001. Dikotlhao kgotsa di-fine tse go buiwang ka tsona tse di ne di sa akarediwa mo molaong wa 2001. For instance, the amendment suggests that there is a need to amend the Gas Act of 2001 to give penalties that are not less than 2 million rands per day if an operator is non-compliant. Sekao ke gore go na le kotlhao penalty kgotsa yona fine e leng gore e tla duedisiwa motho yo e leng gore ga ikamaganye ka molao madi a lekana ka dimilione di le pedi 2 million rand ka letsatsi fa modirisi a sa ikamaganye le molao. It also suggests that if an operator is non-compliant, that operator can also have the license reviewed or revoked. Mme ebile fa go tlhaloswa gape gore fa e le gore modirisi ga ikamaganye le molao license ya modirisi o e ka tseiwa kgotsa ya beelwa kwa thoko kgotsa ya lebiwa gape gore a na re motho na le dinonofo tsa go nna modirisi. The other proposal on the amendment is that NERSA must be given authority to enter any premises where there is gas trade or gas operations. Phetolo e nngwe gape e bua jaana gore NERSA kgotsa lona lekgotlataolo la National Energy Regulator of South Africa le na le tshwanelo ya gore le ka tsena mo teng ga lefelo lefe le e leng gore le gweba ka gas. It also, the other part of the amendment also suggests that the minister must develop the gas master plan. Mme ebile gape go na le tshisinyo ya gore ministera kgotsa yana tona a kgone go tlhoma leano le re le bitsang gore ke master plan, leano le le tona mabapi le tiragatso. They also propose that NERSA must be given authority on pricing and tariffs, setting up tariffs. Mme gape tshisinyo e nngwe fa ke gore NERSA ba tshwanetse ba neelwe maatla a go dira di-tariffs kgotsa tsona ditefelo. Ba tshwanetse gore ba neelwe maatla a gore e nne bona ba tlhomang di-price kgotsa tsona ditlhwatlhwa mmogo le di-tariffs. They also propose that NERSA must be empowered to do a determination on when an application can be published. Mme NERSA gape e tshwanetse gore e nne yona e tlhomamisang gore fa go na le kopo e leng teng kopo ya go nna yalo e ka phatlhaladiwa leng. Currently, the Act only says how an application can be made. It's not saying from the time an application is lodged, how much time must be allocated to publish it and also to close the publication of the application. Ga jaana se se tlhagisiwang fa ke gore go na le nako e le kae fela gore a kopo e ka dirwa mme ga go bue sepe ka gore go ka phatlhaladiwa kopo eo nako e le kana kang go tloga mo nakong e leng gore ya goroswa go fitlha mo nako e leng gore kopo ya go nna yalo e a tswalwa. The other amendments are that the Act must be strengthened in order to ensure that there is effective broad-based black economic empowerment, which is BBBE. Phetolo e nngwe gape ke gore molao o tshwanetse gore o matlafadiwe gore o kgona go akaretsa broad-based black economic empowerment. They also suggest that the law must be made in such a way that it must allow new entrants in the industry. Mme ebile gape molao wa rona o tshwanetse gore o akaretse batho ba e leng gore ba bantšha mo industering. They also suggest that there should be a mechanism that will encourage cooperation between public and private participants. Mme ebile gape go tshwanetse ga nna le
tiragalo e tla dirang gore go nne le tirisano mmogo fa gare ga ba batlang go tsena mo industry-ing ba setšhaba ebile gape le ba private. The other proposal is that there should be a determination on under which conditions can exemption be granted. Fa go na le ba e leng gore ba fiwa exemption kgotsa go na le phefofatsonyana e nnang teng go tshwanetse ga nna le tlhomamiso ya gore di-exemption tsa go nna yalo tsona di neelwa fa go rileng. So those are some. There is also proposed an amendment on the issue of environment, health and safety in the workplace, as well as protection of communities. Go nna gape le phetogo e buang ka occupational health and safety mo mafelong a tiro mo ebile gape le gore baagi bona ba ka sirelediwa jang. We are here now in the Northwest. It's our last province. Re mo Northwest mo Bokone Bophirima mme ebile gape ke province ya bofelo e re etelang. We started with Mpumalanga in November last year. Re simolotse kwa Mpumalanga ka November ngwaga tlola. We have gone almost all the 8 provinces. Re setse re tsamaile mo diprofenseng tsotlhe tsa naga. Our intention is to come and listen and hear what do communities or our members of the public say on the proposed amendment by the Department of Mineral Resources and Energy. Rona maikalo a rona ke gore re tle fa re tle go neela tsebe jaaka baagi gore re tle go utlwa gore lona la reng ka diphetogo tse di sisintsweng tse mo molaong. Having had your views on the proposed amendments, the committee will then deliberate on the proposed amendment informed by your inputs. Komiti morago ga gore e le reetse yona e tla buisana ka diphetogo tse ding gore di teng mme ba tla kgona fela go dira jalo morago gore ba le reetse gore lona la reng ka diphetogo kgotsa diphetolo tse di sisintsweng. For now, the committee has not deliberated and has no position on the proposed amendment. They still remain proposals of the department, not of the committee. Mo nakong ya jaanong komiti yona ga ise ke tse tshwetso mme ebile gape ga ise ke fetse mogopolo ka diphetolo tse di sisintsweng ka ntlha gore ga ba ise ke ba le reetse e santsene e le fela ditshitshinyo tsa lefapha mme komiti ga ise fetse mogopolo ka seo. All of us here as committee members, including the chairperson, if they were to say this is the view of the committee, they will be misleading you. That will be a view of an individual. Rona botlhe ba re leng fa re le komiti go akarediwa le monnasetulo fa re ka bua jaana gore rona mogopolo wa rona ke o mabapi le ditshitshinyo tse re tla be re bua maaka e tla be e le mogopolo wa motho ka nosi mme e se mogopolo wa komiti. So we have no right to respond to your, on the amendments. We have got no right to respond to your views or even to your question because we are here to hear views, not to respond as to whether this person is right, the way he's thinking, or is wrong. We can only deal with that when we have the meeting of the committee looking at all the public hearings we have attended and say this is what we think has to happen. Rona re le fa ga re na tshiamelo kgotsa tshwanelo ya gore re ka le araba kgotsa ra re fa le fositse fa le bua jaana ka ntlha gore rona re le komiti re tla bua ka seo fela morago ga gore re reetse mogopolo wa lona le gore fa re sena go seka-seka megopolo yotlhe re tsamene re reeditse mo diprofenseng. So feel free to say what you think should the amendments reflect. Mme ka go nna yalo rata gore re re gololosegang gore le bue gore lona le ithale re kgotsa le akanya jang kgotsa le gopola gore diphetolo tse di tshwantse di a nna jang. Feel free to say what these amendments do not reflect. Gololosegang gore le bue gore ke eng se leng gore ga se akarediwa mo teng ga diphetolo tse. You have a right to reject the proposed amendment, and equally, you have a right to accept or approve the proposed amendment. It's your choice.
le na le tetla ya gore le ka di amogela ebile gape le na le tetla ya gore le ka di gana la itse gore seo ke boitlhophelo ba lona le tshwanetse le gololosege go bua fela se se le mo maikutlong a lona. But we would love to hear what are your reasons to reject, or even if you support them, what are your reasons that makes you to support the proposed amendments? Mme le fa go ntse yalo re batla go itse mabaka a lona gore ke goreng le amogela fa ile gore la amogela kgotsa ke goreng le ganana le diphetolo fa ile gore le ganana le diphetolo tse go botlhokwa gore fa ile gore o tlhalosa jana gore wa amogela o re fe lebaka fa ile gore wa gana le gone o re neele lebaka la gore goreng. Even if you support the amendments, we will also be interested to see what could be the areas of concerns. Even if you support them, what could be the areas of concerns on the amendments? Even if you reject them, what would you think would be much more suitable that would address your concerns? Fa ile gore le amogela le fa ile gore le amogela le tshwantse gore le tlhalose gore matshwenya ga lona ke fokae gore your areas of concern ke fokae fo le batlang gore go ka fetolwa sentle mme le fa ile gore le a dumelana le gona le tshwantse le tlhalose gore ke eng ke fokae fo le bonang gore go ka dirwa botoka. The last thing on this one, when people, I think I must say this thing, some people, when they are signed the attendance register, they say, no, you want us to be seen as if we're in agreement. The attendance register is for administration purposes. Attendance register e leng gore le ikwadisa mo go yona ba gaetso ga e bontshe gore ga e re gore re le gapeletsa gore le dumelane mme yona e diriswa fela mabaka a fo officing. Is for record purposes. E fela gore nne le record re kgone go bontsha gore re ne re le fa ka letsatsi lefe ka letlha lefe. You can imagine if you say there was a meeting somewhere, but there are no people that were in attendance of the meeting. In order to know who was in the meeting, there must be an attendance register, which is a proof that that meeting did take place. Re tshwanetse go nna le bosupi kgotsa bona bopaki ba gore re ne re le ko kopanong efe ka letsatsi lefe ka ntlha gore wa itse gore fa o ka tshwara kopano mme go sena attendance register seo se tla raya gore ga gona bosupi bo bontshang gore tota kopano eno ya tswelela. But also those who will make inputs. You can't say I'm so and so from so and so, but you are not reflecting on the attendance register. Somebody can stand up tomorrow and say, I was never in that meeting, I don't know why. So for record purposes, that is the only reason there is a signing of attendance register, nothing else. Le lona ba leng gore le tlile go bua fa le tlile go dira ditlhagiso le ka se la dira ditlhagiso fela le gore maina a lona ga tlhagelele mo attendance register kgotsa register ya rona mme ke lona lebaka leo fela la gore re kgone go nna le bosupi la gore le dirile ditlhagiso le buile mo teng ga meeting e ka ntlha le tshwanetse gore le sign register. Please, we appeal to you because you will be telling us. We request, let's respect the person who is making his or her input. Re kopa gore re tlhomphaneng re tlotlaneng ba gaetsho ka ntlha gore ke lona ba eleng gore le ka be le tlhagisa ditlhagiso tsa rona mo go rona a re tlotlaneng mme ebile gape re tlotle di buitsotlhe tse di tlileng go bua mo letsatsing la gompieno. It doesn't have that there must be agreement. You are telling us about what is proposed on the amendment. So the fact that you don't agree with that person, it doesn't mean that person has no right to speak and address the committee on what he or she thinks should be contained or should be an approach on the amendments. Ga la tshwanela go dumelana mme fa ile gore wena kgopolo ya gago e farologane le ya motho mongwe yo tlileng go bua fa a gore yena ga a tshwanela go fiwa tšhono kgotsa sona sebaka sa go bua re tshwanetse go bua re tlotlane le fa ile gore megopolo ya rona e tla be e farologane. We also urge you, please say what you think, not to respond to what someone would have said before, because that is not part of your script. Me re le kopa gape gore rona le tlhagise megopolo ya rona gore rona le akanya yang le bona dilo jang mme le se ke la tsibogela kgotsa la araba se se buileng ke mongwe fa pejana. So we are going to go straight to what we came here for. Me eno re tla simolelwa ka seo re se tletseng fa gompieno. I was making all this background
because I know some people may not even have got that opportunity. So I had to explain first what are the areas that are suggested for amendments in the Gas Act of 2001. Ke ne ke le fa background kgotsa lona le morago leo gore le tlhaloganyeng gore gompieno fa re tlile go dirang ebile gape ke tlhalosa gore ke diphetogo kgotsa diphetolo dife tse e leng gore di sisintswe go ya mo molaong. So at least you can have now an understanding of what is contained in the act. Gore le khona go tlhaloganya gore molao o montšha o ke eng tse se leng mo teng ga molao ke eng se se farologaneng le se se neng se le mo molaong wa maloba wa 2001. My last appeal is Me- that let's stick to the proposed amendments of the Gas Act. Mme ebile gape boikuelo ba ba bofelo ke gore bagaetsho a re bueng fela ka diphetolo tse ding gore di sisintswe go ya mo molaotlhomong o wa gase. In other places where we have gone, people will say, we have a problem of IDs. Unfortunately, we can't write the amendment on the Gas Act that say we have a problem of IDs. It is not relevant to the gas amendment bill. Mo mafelo a mangwe a re tsamaile mo gone re utlwile batho ba ngongorega ka dilo tse di farologaneng ba bangwe ba ngongorega ka di-ID jalo mme yaanong rona ka go tlhoka lesego ga nkitla re bua ka di-ID mo tshisenyong mo phetolong ya molao tlhomo yaanong re kopa gore re bue fela ka se e leng gore re se tletse fa gompieno ba gaetsho. On records, we can just not even write and say, no, they have no comments on the gas amendment bill. Ebile gape re ka kgona gore re kwale fofatshe gore nya kwa re ne re ile ko teng baagi bona ba re ga bana ditshwaelo. So we appeal to you, use this opportunity to inform us. Mme yaanong ra le kopa re dira boikuelo ba gore dirisang tšhono e dirisang nako e le filweng dirisang sebaka se le se filweng gore le kgone go tlhagisa maikutlo a lona le re neele tshedimosetso. Use this opportunity for your maximum benefit. Gore le kgone go nna le dipoelo dirisang tšhono e le filweng e gore le kgone go bona dikuno mo isagweng. Before I go to what we do, we request that let's try and stick to all COVID protocols, including keeping our masks on. Pele re ka simolola ne ke tla kopa gore a re lekeng go obamela melao yotlhe ya COVID go akarediwa go apara dimaske tsa rona. You may not have COVID, but you don't know the one next to you. So we don't want, when we live here, we are told that there was a massive sickness of people because of that that event that was taking place in Klerksdorp. Ga re batle gore e re fa re tsamaya fa re kry-e pegelo ya gore nnyaa go nnile le a super spreader event mo e leng gore batho ba rona bana ba bona bolwetse ba COVID ka ntlha ya gore o ka bontse fa mme ga o itse gore motho o fa thoko ga gago yena o tshwaeditswe ka COVID yaanong a re obamele melao ya COVID ba gaetsho. You are only allowed to take out your mask when you come to the mic. O letleletswe fela gore o ka apola mask wa gago fa o tla mo microphoneung. The reason is that those who read through sign language, they can be able to read when you speak through your lips as to what you are saying, not to be solely dependent on people who are interpreting through sign language. Re lebaka la gore re lapole di mask ke gore ba ileng gore ba kgona go buisa puo ya matshwao ba tshwanetse gore ba kgone go leba dipounama tsa gago fa o bua mme bone ba kgone go bona bokao ba se o se buang ntle le gore ba ikaege thata fela ka batšhomoledi ba rona ba sign language. But also, you may not be audible if your mask is on. Those are the only two reasons. Ebile gape gongwe re ka se ka ra go utlwa sentle fa o apere mask ya gago ke mabaka fela le mabedi a reng gore ra re go botlhokwa gore o apole mask wa gago fa o tla mo microphone. We will call people into numbers until these chairs are full, the ones that you see upside down. So if we say number one will take the first chair, probably I think there are 10. We will end up at number 10. Re tla bitsa batho go ya ka dinomoro go tloga go number 1 go fitlha go number 10 mme bona ba tla nna mo ditulong tse le di bonang di rebegilwe fa gare fa. When that 10, we will give each person 5 minutes straight to the point. Re tla fa mongwe le mongwe metsotso e le metlhano fela gore a kgone go tlhagisa ntlha ya gagwe.
we will take the next lot of 10. mme re tla bitsa ba bangwe gape ba ba latelang ba le 10. If it happens in between that there are no more other hands, mme fa e le gore go tla diragala gore ebe ga re sa tlhe re na le matsogo a mangwe a emisitsweng, and there was someone who could not finish what he was speaking on, mme go na le mongwe yo e leng gore ga a ka kgona go feleletsa sa na batla go bua ka sona mo metsotsong e le metlhano e neng a e filwe, we will then, if time allows, we'll then give that person a second bite. mme re tla mo neela gape sebaka sa bobedi. It's because we want everyone who wants to participate here to get a chance to participate. Ka ntlha gore re batla gore mongwe le mongwe yo o batlang go tsaya karolo fa a tswele pele mme a kgone go tsaya karolo. And then we will explain the process later, that when we are done with all the public hearings, what will be the next stage. Mme re tla tlhalosa gore morago ga gore re konosetse tsona di-public hearings tse ke kgato dife tse di tla tsewang morago ga foo. So as we start, let Yeah. me check, are there any hands now? We are taking hands. Number 1, Le ka tsholetsa matsogo diatla tsa lona re ke bone gore ke ba bafe ba ba batlang go bua. okay, yes. Somewhere where I come from, there was those, what do you call it, Golf 1. Golf 1, it needed something called a choke, so that it can start the engine. At least I'm happy here. In other areas, people keep quiet, waiting for someone to raise a hand. I prefer, let me start there. Number 1. Ke tla simolola fale. Ya Number itumela ke 2, bona with a red batho mask. ba tsholeditse matsogo wa bobedi. Number 3. Wa boraro, Number 4. wa bone, Number 5, with a black mask. wa It's botlhano, 1, Sisi. Just keep your number, ne? 2 with the red mask. Yes, 3. wa bobedi ka mask o mohibidu. We ended up at 5. Where's number 4? Wa bone o kae? Yes, there's the chair. Wa bone le ena a tumele. Number 4, ne? Wa bone le ena a tumele. Number 5 must come in front. Wa botlhano a tle fa pele. That's number 4 is there. Then number 5 after him. Is there any other hand? 6. Re o tla nna wa borataro ka skipa se se serolane. We are not in a meeting. We are just in a public hearing. Ga re mo kopanong. Number 7. Re mo Is public there any hearing. other hand? I know in a meeting, other people will wait, and then you say number so and so. Then says, no, I'm waiting for someone to speak. Then I want to oppose what is going to say. There is no one who opposes or agrees with anyone. A gona Is there o- number 6, number 7? Wa bosupa, How many? re ba kae? 7. Okay. No, abanye basashayiwa mapho. Ba bangwe ba santse ba ithuthufatsa. You can come, sis. Just give us your name and surname. Ka simolola ka gore neela leina la gago le Let's sefane. try and stick to the 5 minutes. Dumelang sanibonani. Libitso ke Mampho Telejane from Ward 36 Matlosana. Greetings, everyone. My name is Mampo Telejani. According to the clause 17, the regulator can determine the term of license, and the bill removes the standard 25 years and gives the regulator powers to determine a period. The term of license should be 25 years, as it was the case previously, and a licensee may apply for a renewal should they not be able to get their return of investment within the 25 years. On a quote, open quote, a licensee may not assign, cede, or transfer its license to another party or person, close quote. We propose that a clause that stipulates that such action can only be done after the approval by the energy regulator and relevant licensing bodies must be added. Thank you.
Tato Mudisa Difi from Joburg, member of our DC for the Agricultural and Environmental Forum. Greetings, my name is Tato Mudisa Lefe. Now, ki dumeletsana le yone ke gore gas e kana ya amendiwa. I agree and I accept that the gas can be amended. The gas bill can be amended. Toba boroko ena ya gore mo di rural areas tsa rona re kopa gore biogas le yone e tsenyiwe mo ka wane ke yone e le gore batho ba rona ba ka nna accessible for yone. Our problem is that we're asking that biogas can also be included on the amendment of the bill in our rural area. Le compliance ya teng in standard se le gore se tla kgona gore batho ba rona ba bantsho ba kgone gore ba ka kgona gore ba comply. And the standard of the compliance can, we are asking that you must ease that so that our people can also be able to comply with that. Thanks. Ke a leboga. Thank you. Thank you very much. Good morning to everyone. My name is Bane Lefaku. I am a resident of Matlosana municipality, residing at Kanana location. I would like to make my submission as follows. The bill's attempt to replace participation of historically disadvantaged South Africans, as outlined in the MRPDA, with broad-based black economic empowerment, means even companies who can front and get highest triple BEE score, but are not historically disadvantaged South Africans, may benefit from the industry. I therefore propose that clause 2D must be removed. The proposed bill removes black ownership conditions on licensing and simply states that the bill promotes companies in the gas industry that are owned or controlled by black people in accordance with the Triple BEE Act and gas sector specific requirements. Section 2D must explicitly make emphasis on black ownership, and that black ownership refers to historically disadvantaged South Africans. I submit. Thank you very much. Sorry, the last time I knew it was that Ofago Gondain, Onyaos. Can you help those who have got written submission? Just give them at the staff, just to keep records. I thought you had something written also. You can just pass it to the staff behind. Oh, was it something written? Oh, okay. Please, if it's something written, just to assist you with your submission, bring it also this side so that you can say this is what I said, it's not what is written. Okay. Molweni Parliament. Uthetha ngumzolisi Maxwell Mchuda, ne? Greetings to Parliament. I'm Zolisi Mchuda. Ndifuna ukugxininisisa ku-amendment of section 18. On the amendment, I want to emphasize on section 13. Okay. Ndifuna ukugxininisisa kwi-amendment of section 18 of Act 48 of 2001. The section 10, number 10, what is section 18 of the Principal Act of hereby amendment by the substitution for the heading of the following: consideration of application by the energy regulator. So mna concern yam on this is that obangaba kuzaw issue inanzeka licenses, ne? Because of Klerksdorp is the poorest ye township.
So obviously we need a development in Klerksdorp, especially with youth. Akunamisebenzi apha. And I want to emphasize the sections that I've mentioned. And one other thing that need to be taken in cognizance is the fact that if you are going to give licensing, you should consider that the Klerksdorp is a small town, we will need a development. We don't have much resources here around Klerksdorp. And two, enye into endingayacela ukuthi iparlamente iyazi. Kukuba parliament, as niza issue inantsika licenses zenantsika, bafuna issue licenses ze gas. Si need training because abantu abana skill nge gas and also abana knowledge ngayo. So at least obanga bazikhona ezo corporation elekuthi ziformiwe. Sicela ukuthi at least ni train abantu bethu bakwazi ukuthi ba participate utender obanga ba itender is available. As the issue of licensing is to be considered, you should also bear in mind that the people around here have no knowledge or training or skill of how to deal or work with gas. So those people will require some kind of training and some skilling so that when the corporations are there to operate in gas, they must know how to operate. Ukugqibela kandivala ke ngoku ndisho ndithi mna kwelami icala ndiyayisupporta isection 18. Ngalo mazwi kanganceda nethi ndindenzele ezi ndizicelileyo. Enkosi. Lastly, in conclusion, I want to say that I support this bill and I wish that you would address the concerns that I've raised. Thank you. Dumelang gape bagolo. Greetings, everyone. Nna ke nna Thabiso Manyobe, go tswa My ko- name is Tabiso Manyobe go tswa ko DC40 Agricultural and Environmental Forum. from EACD 40 from Agricultural Forum. Nna tshwaelo ya ka thata gompieno mo public participation e ya gas amendment. Ke kgang ya polokesego, health and safety. My view on this bill is safety and protection. Re itlhela thata rona baagi ba Klerksdorp. Re na le one of the gas station Transnet pipeline mo industrial site mo. Us as Klerksdorp residents, we have a gas station in our area. Ano re kry-a e le gore a re na botlhale bope ba polokesego ya rona le gore ebile re nna yang baagi ba e leng gore ba active ka economy e tsenang mo gare ga tulo eo e le goreng e tshwere economy e kalo kalo. You find that us as residents, we do not have any knowledge about how to take care of ourselves in regard of that gas station in our area. Ya ne ke ikopela go tswa mo departmenteng. Department ha e ka sheba thata gore ha e batla go berekisana le baagi. E tle e tsene ka di NPOs rather than political institutes. We are asking for you, honorables, that if you want to work with us as residents, please look at the NPOs and Ka gore matsapa a rona ha go tliswa melaetsa go ya ko bo dimasepaleng. Go na le mathata e le goreng a aparetse Afrika Borwa ka bophara. we find that when we receive complaints to the municipality, most of the complaints, they are about our residents. ne re di kopela hela gore ha le batla gore re ne le di tshwaelo le benefit within the amendment, please letle le kopane le di NPOs ka go na le di NPOs tse di maleba teng within Klerksdorp. We are asking that if you want us to be part of and to participate in these public hearings, to come forward and also let us to be able to participate through NPOs. Go tswa ka tsela e yalo ke teng mo e le goreng re tla kry-a e le gore all innovations tse e le goreng palamente ya di tlhoka, they are within that masses e le balwang.
re itemogetse gore yaanong ka gore palamente o tlo ba a batla di-views tse e le goreng di ka tlisa innovations within this gas bill gelwa ko morago ko di-NPOs members. We've seen that if you want us to have say on these bills, some of the things are left out on back onto the NPOs. Ke ka go boela ko morago fela ke gatella thata ya occupational health and safety. Please re kopa gore e tle nne kgoeletso e ko godimo thata mo go rona baagi. I'm stressing on the occupational health and safety so that it can be of utmost importance to us as residents. Okay, ne thank you bagolo. Thank you. Thank you very much. Ra leboga. In some meetings, people say I'm covered. Now, I counted, there were 7. Ne ke badile batho ne Now, ba le I'm supa. not sure whether it's me. Please indicate when you are withdrawing or you are retreating. Ne re kopa gore fa le fetsa go bua le bue gore la okay, dumela kgotsa okay. la ganela. Where is the 7th one? O kae wa bosupa? No, there were 7. Ne Okay. ba le ba supa ba ne ba tshwanetse gore ba bue. Good people, now it's fine. We will take the next round. Good people, please, I want to repeat this thing. We are amending an act. Ne ke kopa go gatella se We are gore not bringing projects. re tlotlomatsa molaotlhomo ga re tlise diprojeke. A committee of parliament can't bring anything of a project. We are amending a law. Komiti ya parlamente e ka se kgone So- gore e dire any projeke engwe re tlotlomatsa molaotlhomo. If we want something contained, let's say, for instance, Baba, this just left now. Be bold enough to say, these amendments, because you are not going to have an amendment for Klerksdorp. The Gas Act affects everyone in South Africa. Re kopa gore le bue gore le tlotlomatseng ka tlotlomatso e ya molaotlhomo e. You have a right to say, in the amendments, Le na le they tshwanelo ya must gore include consultation with other stakeholders in the form of NPOs. Now you are giving us a line that this is what is not contained. But if you say you come and complain here, we can't write a complaint that amendment is a complaint. le tlotlomatseng gore le batla tirisano le di That's why I said feel NPOs free. gatelleng bokao bo You fa see? le bua fa. If we come on black economic empowerment, let's just be able and say, if this black is what we say, this black economic empowerment, it must benefit local people where trade activity is taking place. It ends there. But we can't go to tenders that people must be given tenders and other things. Unfortunately, you can't put that in the act. You talk about empowering local people. So all that I'm trying to say, let's talk to the act and what is proposed in amending the act. Let's leave things that are, I'm not saying it's something wrong, but it will be difficult to say you must get this or you mustn't get this, or so and so must be. So yes, you are correct to be in Klerksdorp, but influence us to such an extent you are able to protect even someone who is even far from Klerksdorp, Re based kopa on gore your le tlotlomatseng experience. fa le tla fa le tlo bua le tlotlomatseng le netefatse le sa tshaba go bua gore le batla tirisano le di NPO ka jalo le rona re itse gore ga le gona bangwe ba le ba sireletsang le bueng le nne le sa tshaba go bua fa le tla fo pele fa. Okay, can we take the next round? Re kopa go tsaya bangwe gape ba ba batlang go bua. I'm sure now you have heard what is it that we are talking about. Ke solofela gore le utlwile gore go bua kang fa ne gompieno. Otherwise, we'll have the shortest meeting. Number one, Fa now e on seng this jalo re tlile go round. fetsa ka pele. Any other Wa person, ntlha. any other hand? Wa bobedi. Before I allow, I don't see the camera person. Number 2, yes, Wa bobedi a on this tumela. round. Any other hand? Before I O go mong to gape. those who have spoken, whether they want to have a second bite, they Ba will bang raise gape their ba ne ba hand. setse le buile fa ile gore le batla go ipoeletsa gape a tumelang fa le tleng fo pele fa le tlo kgona gore le bue gape. They can raise their hand now, even those who had Le ka emisa spoken in the first matsogo round.
Le ba setseng le gore ne ba buile pele, ba batla go ipoeletsa, le ka emisa la matsogo gape la tla fa le tlo bua. Is there any other hand? I go 1, Go na le letsogo le lengwe gape, mongwe yo o batlang go bua gape? 2, 3. It means these are the last people to speak. Go raya gore ba babedi ba leng fano ke bone We fela don't ba have tlileng any go bua ba other person who bofelo. wants to speak except these 2. Go raya gore After ga gona that, we mongwe will o close batlang the go meeting. bua. Fa ba fetsa go bua fa ba fetsa go bua re You can come, tswala kopano. Domkun. O ka tla ko pele. Oh, should I remove my mask? Okay. Good morning, everyone. My name is Walter Tulo. I'm from Tlokwe in Ward 12. Because if I've checked at this bill, we talked about the triple BEE participation on the new bill, amendment bill. But I've got an issue with an act on itself, because an act on itself, Act 53 of 2003 and Act 46 of 2012, where I feel that the very same act is still excludes the vast majority of the people from the ownership of the productive assets and the process of advanced skills. Now, my plea is that if it excludes the vast majority of its people, what is that we can amend on the act on the triple BEE, so that it can assist to further promote skills? Because look, if I'm looking, by the time that you visited our area there at Poch, questions that we raised there is that majority of the skills that is required within this framework of this act is learnership programs or students that are equipped with technological. How then do we get through to those areas where majority of the learners that they are not advanced to knowing what courses to do, especially when they come to deal with this issue of skills development? Maybe if we can improve in that, especially on the skills development part of it. And then by the SONA, the president emphasized the issue of the red tapes. Now I'm sitting with a poor woman in Klerksdorp who doesn't actually know as to how to apply for a license. Now I hear there you talk about clause 19. Clause 19 of the amendment bill, where it says, it talks about the licensing of this case. Now, please let us avoid putting red tapes, as the president has alluded in the SONA, that we must look at, especially to do with triple BEE, and not putting more red tapes to people that will be applying for the licenses. I submit. Greetings, everyone. My name is Savata Jwani Singema Dominantville, Ward 4. from Ward 4. Seo se swetswe ke ditshwetso tsa gore gas e berekisiwe ke bona nna e se toka e leng gore e siame according to safety. My view on the gas bill is that I do not think it's a good idea for gas to be used in regards of the safety of people. Go latella ke sa itse gore potso a go ka nna le kgang ya gore go tsamaiwe go teach-iwa batho gore how to use this gas. Or we are pleading that maybe you can give lessons or teachings on how people can use this gas. Proposal ya ka ke sa e go etsa ka mantswe a mang a seng gore le intshwarele mo proposal ya ka ke ne ke e shebile gore e tla nnang botoka mo setšhabeng.
My proposal is that can be beneficial to the community. Di-solar ke tsone ke ntsene ke bona gore safety ya teng le tiriso ya teng ga e na tematso e le kalo a e go batla safety e kalo ka gonne ga se yone go ya ka knowledge e mongwe le mongwe a e tlhaloganyang. Solar gases, according to me, are not as dangerous as the other gas onto the community. So the usage of it can be better than the gas itself. Gonne setšhaba sa rona le ha se lotlhe ka bophara go latella gore go na le bagodi ba ba dulang ba le bangwe. We have older people that we live with in our area. Ke bo mama ba go tsaya maikarabelo a gore ba e dirisa yang ga se e tshwanang le eo. So who's gonna be, who's gonna show them, the older people, how to use the gas on our area? Ke totobatse gape gore di-solar ke tsone tle di tsa tswelang setšhaba sotlhe ka kakaretso le tshenyo ya tšhelete mosola. Thank you. I would also like to add that, actually I am pleading that we would like solar gas instead of the other because we see that it's the one that is beneficial to us. Thank you. This is the shortest meeting I've ever had. Ine ile kopano e khutshwane go feta tsotlhe tse sa leng ka nna le But tsona. thank you very much. Re a leboga. I honor my words. Ke motho le mafoko a me. I've got no right to respond to any of you. Ga ke na toka ya gore When ke you put your arabe views. lona ka se le buileng ka ga sona. But for future references, let me explain just one thing. Fela ka go latela ke rata gore le tlhalosetse sengwe. When an act exists, it exists. Fa ile gore go na le molawana o leng teng o beilwe. It is the law. Ke molao. When you amend an act or a law, Fa o tlotlomatsa molawana kgotsa molao you are amending a law. wa tlotlomatsa molao o. But if there is a law Fela fa ile gore go na le molao that must not exist, they call it, you repeal the act. yo o sa tshwanelang gore o dirisiwe go ra gore wa o tlosa molao o. Unfortunately, we are not repealing the act. Ka madimabe ga re tlose We are coming here to say the department is proposing amendments on the act. Re tlile fa gore lefapha le tlile ka go tlotlomatsa molaotlhomo o rileng. In simple terms, you call some, for me, where I sit, I call them enforcement amendments to the law. Those are enforcement amendments. It means they are enforcing you need to tighten up the law. Ka mantswe a mang go ra gore fa o tlotlomatsa molao o tshwanetse go somarela o tlotlomatse gape. There is a process that was undertaken by the department. I'm sure it's still gonna come. Where again, don't say when we come here and say, hey, your faces are too much familiar now. to Go na le us." tiragalo ene se e tseilwe ke ba lefapha fa re tla mo le seke la re gore They call it the integrated resource plan, ba e bitsa gore ke integrated resource plan which is IRP. e leng gore ke RIP. The integrated resource plan talks about different sources, alternative sources of energy. Yone e bua ka di resources tse di farologaneng tse le goreng ke le kgotla la energy. I'm sure some of the things will belong there that you were raising. That this type of an energy, we don't think source is necessary. We need different. At this stage, unfortunately, we talk about different sources or types of energy, alternative sources of energy. Ba re le fano re bua ka di energy tse di farologaneng kgotsa di type tsa di energy tse di farologaneng. Thank you very much with your inputs.
The only thing I must leave you together with Limpopo, maybe you can talk to some of your colleagues, Ra leboga ka dipoelo tsa lona. is that Northwest and Limpopo are the only, except some degree KZN, are the only massive exit points of trade in South Africa. It would have been nice to hear such experiences, Se re se boneng ke gore Limpopo le because Northwest what is ke tsone- contained in the gas act, in the amendment on the gas, is new technologies on gas transportation. se re se boneng ka ge o tla go tlotlomatswa ga molaotlhomo o ke ka mokgwa o lekgotla la energy le dirilweng ka teng le ka But as I say now, we are done with that part. But try at some point, help us. You know, I always say to people, the fact that you're a member of parliament, it doesn't mean you possess super wisdom. Se segolo ke gore ke wena o nang le botlhale bo bo fetang ba ba botlhe. No, they will pay you commission, don't worry. You're gonna get your commission, don't worry. They want to question your tolling capacity. Le gore Northwest le Limpopo ke tsone dikgaolo tse leng gore di dirisiwa go ntshetsa dikuno ko ntle ko mafatsheng a mangwe ya ka bo Botswana jalo jalo. As I said, would have really appreciated to get some type of an experience as new technologies now that emerge. Ne nka be ke ratile gore nka be ke utlwile ditsinyo le dikakanyo tse di amanang le technology e mpšha e leng mo tiragatsong ya se re se tletseng ka kwana. Now let me explain the process from here going forward. A ke tlhalose gore go tswa fana re bereka jang. Tomorrow we are doing Rustenburg. Ka mamoso re ko Rustenburg. That will be our last destination. E tla be le all lefelo the la public bofelo la hearings. rona. Now, we will compile the report of the report, and when we compile the report, the committee will deliberate on the report. Finally, it will adopt the report. Re tla sobokanya reporto ya rona kgotsa melao e re ntse re tsamaya re e diragatsa le go tsamaya mo mafelong a farologaneng mme morago e be re nguna re le committee ka se ntse se diragala mo re tsamayang teng. So you can imagine it will start with the first public hearing in Nelspruit, E tla Mbombela, simolola ka ya mathomo e ne re e tshwere ko Nelspruit. last year, November, Ngwaga o fetileng ka ngwana tsele to the last one that we'll be having tomorrow in Rustenburg. go fitlha e re e dirang ka letsatsi la ka mamoso ko Rustenburg. When we have adopted that report, we will then deliberate on the proposed amendments by the department. Now us. Ya ka re le re bona yana e tla re ge re sene re utlwana ka report e re e amogela re tla be yanong re tshwaragana le departmente e le rona jaanong. That is why it's important to talk, to present to us so that you can influence our thinking when we go and deliberate on the proposed amendments. Ke ka mokgwang go leng botlhokwa gore le lekelle gore le re fe dikakanyo le lekelle gore le buisane le rona re le re fe tse le batlang go di bua gore re tle re kgone go di bua le ba department. After that, the report will be submitted and be tabled for a debate in the National Assembly. Me reporto e ya rona e tla re morago ga tse re di ngunangunileng e be e romelwa parlamenteng e be re e sekaseka re le ka mogare ga parlamente ba botlhe jaanong. It's called recommendations. Era ditshitsinyo kgotsa dikaelo. If the National Assembly agrees on the recommendations of the committee, that then will be referred to the National Council of Provinces. Ge National Assembly kgotsa ko re tla be re dutseng teng re le ba botlhe mo parlamenteng re amogela reporto e
Reporto e ya ntshiwa ka for National Assembly, e isiwa ka ko kokwanong ya di province e bitswang NCOP. Then in the NCOP, it's already out of all of our hands. The NCOP may decide, I assume, or common practice, it will be taken to the select committee that deals with mineral resources and energy. Nya ga go feditse NCOP ele kgang ele mo go bone ya be itswile mo diatleng tsa rona yana re le ba National Assembly me bone yanong ba tla ba ingunanguna e ba etsa ba isa ko committee e tlhaoletsweng morero wa mofuta o ibitswa select committee. Whose chairperson, by the way, is from Northwest. Modula stulo wa teng o tswa mo Northwest ke Memodisi. They may decide or choose to conduct like us, public hearings again. Ba ka itlhophela kgotsa ba ka akanya gore le bone ba dira ya ka re dirile e be ba dira dikgobokano tsa mo phatlhalatseng ya ka re dirile ka tsatsile. So don't say when you see them coming and say, but you were here, it will be now the NCOP, not the National Assembly. E se re go ba bona bo rra ipueletsa e tla be le NCOP tla be se rona le ska ra re boa ka kgang e le nosi. If then the NCOP also, it passes in the NCOP, Ge se ne falola ka ko kokwanong ya di province NCOP kgang ena it will then be referred to the president for a signature. e tla be kgokolosetsa ko presidente gore presidente a tla a saene. If the president signs it, it means it is now a law that has been amended. Molao o fetotsweng. So on that note, that is the process that we can suggest. And thank you very much with your precise and straightforward inputs, but you have made our day very, very short. Let me apologize to those who are here now. Me tseo ke dikgato tse e leng gore di tla latela re leboga thata ditlhagiso tsa lona gompieno le re sedimoseditse maikutlo a lona mme fela le dirile gore kopano ya rona e nne khutshwane thata le fa go ntse jalo ra leboga go bo le tlile fa gompieno kopano ya rona e tswaletswe ya gompieno.